Good morning, everyone. Shabbat Shalom. Thank you for joining us at Congregation NER TAMID of San Francisco. I'm Rabbi Shana here with Cantor Andy, and we'll begin this morning with a song that my daughter always describes as her favorite. So in honor of my birthday girl from yesterday, and in honor of the message that it has, which is aligned largely with the lesson of today's Torah portion when Abraham and God enter into a brand new covenant together. The beginnings of this true relationship of reciprocity where the Jewish people took upon themselves the role of being a particular people for God, and that God is a particular entity for us. This is called Creator of All Things by Craig Taubman. Creator of all things, ruler of Israel, we are your people and you are our God. Teach us to follow, obey your commandments. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Your glorious world abounds in the heavens. Your majesty rules all over the earth. We are your teachers and you're our creator. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. I sing unto God, to Adonai I sing praise, and from moment to moment beyond, I sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Creator of all things, ruler of Israel, we are your people and you are our God. Teach us to follow, obey your commandments. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Waking up a little bit on this fine morning, I invite you to please turn your hearts and souls to Cantor Rudy and his beautiful davening for our Shachrit service today. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Hope everyone is well and had a good week. We begin our service this morning on page 105 with Shochenad. Shochenad maro v'kadosh shemo v'chatuv lanenu tadikim Adonai lai sharim navatehila b'fi sharim tithalalu divrei tzadikim titbarach ובלשון חסידים תתרום, המובקרת כראשים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר עד אדום למעדה, לברך ללוקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות ויודעות מתה ויד עולם ברוך אתה אדוני הן מלך הדבר תשפחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי סימנה מלך מלכי העולמים יתקדל מקדש מרבה ועלמדי ורקידו טבע מלכותי בחייכון ובימכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ימרו
Amen. Yishmena v'mevarach alav yomaya. Yibarach Shabbat v'pahari v'tiroma v'knasei v'hadara v'dala v'dala shemei kuresha brechut leheila mikol birchata v'shirata tushpechata v'nechemata dahamiran merama v'imru. Amen. We rise in body or spirit as we turn to page 107 for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'olam v'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or v'recha shechoseh shalom u'varer hakol hakol yeducha v'chashavechucha. Hein kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ואין זולך מלכם הבא, אפס פלתך גואלנו לימוד המשיח, ואין דמלך מושיענו לחיית המתים. We're on page 108. אלענדון התור המעשים ברוך ומבורך וחיכו נשמה גדלו וטובו מעלי העולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגר החיות הקודש ונדר בחבור על המרכבה זכור ומישור לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מיד אשר ברא אלוהינו יתרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיף ומפיקים ברוגע בהזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם ארצות כהונם בהר וכבוד נותנים לשמו צהרה ורינה לתחמתו קרא לשמש ויזרח הרע והקים צורת הלבנה שם ועד נותנים לו כל צבא אמרו תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש לאל אשר שבה מכל המעשים. תברך מושיענו אשר מעשה ידיך והמלאון שעשית יברך עשית תתברך סודנו מלכנו וגואלנו. page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב יראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובתורה בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ורגל קושם כולם כאחרונים ויאמרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. והחופני וחיות הקודש בראש גדול מתנסים יומת שרפים ליומת
משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לברוך נשמותינו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושי הורים גדולים כי לעולם הזו אור חדש על ציון תהי ונזכה כולנו מהרה להורות ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We're on page 111. Avad haba haftanu Adonai Eloheinu Chem Allah Gedola Vitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avod Avoteinu Shabbat Chuvecha Avinu Malkeinu Vatelamdem Chukehayim Ken Techolenu Tamdeinu Avinu Habarach Amar Hamrachem Rachem Aleinu V'ten b'libeinu lehavin u'laskia lishmoa lilmod u'lelamed lishmon ve'lasot u'lekayem bekol divrei Talmud Toratecha be'ahava והרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבינו לאהבה ולראות את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד ושם קודשך הגדול והנורא בתגלות נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום ארבע כנפות הארץ ותוליכנו כממי ולארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו וכאן גבל לשון וגברת מגרסלה באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להותה על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue together on page 113 with the Vayomer.
Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam v'natnu al tzitzit hakana petir techeret v'haya lachem letzitzit וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אל מביא הציב נקם בקיים וישב עליהם על בהה ובחבין עלינו ובגבר עלינו לעולם ועד וכזו נכון וכתוב באמות האמת. על עבדנו ועלינו עבדנו ועל דורותינו ועל כל דרס אל עבדיך. מלכנו מלך אבותינו גולל אבותינו אלוהים זולתך. Five lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon. Emer, emer, emet atahu acharon. Umibaladecha ilanu melech gohelu Moshiach. Umibaladecha ilanu melech gohelu Moshiach. Tihlo lechion baruch u'barach Moshe u'bnei Yisrael lechanu shira besimcha rabba ve'amru cholam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh nora tehilot o seferet nora tehilot o seferet שירה צ'צ'יבו גאולים, לשפחת שפתיים, יחד כולם, הודו בהם לכו ואמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכן ומלך יהודה וישראל. Go aleinu Adonai Tzivaot Shemo Kedosh Yisrael Baruch atah Adonai Gal Yisrael. At this time we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together on 115b through 116, after which we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur Ve'hanora Elyon Gomer Chasarim Tovi Vekone Hakol V'zocher Chazdei Avot Umevig Goel Ibn Bnehem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer Ufoker Moshia Umagein Baruch atah Adonai Magein Avram Ufoker Tzara Ata Gibor Le'olam Adonai Mechai Metim Ata Rav Lehoshia Mashiva Ruach Umorid Hagashem
מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו על ישני העפר, מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ולהמרת על החיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו ושממנו, ככתוב היה נביאיה, וקרא זה זה אמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר המון בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד עליך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Sing, 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 shalom, sing, shalom, sing, sing, shalom, Torah, Chaim v'chesed v'rachamim aleinu ve'al Yisrael Amen.
Barakinu Avinu Sim, 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 shalom. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom uvracha. Ki ve'al panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chayim ve'avat chesed u'tzedaka uvracha ve'rachamim v'chayim ve'shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. V'tov b'neicha levarecha amecha Yisrael b'chol leit uv'chol shah b'shlomecha. Sim, sim, sim shalom. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. Baruch Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה, ואלמרי ונקירותי אביום יחמחותי בחייכון וביום אחד ובחי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה המרן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל חלבתון דחויץ וקודם אבו ישמעיה ויאמרו אמן. יהי טוב וחיים ונאמרו אמן. עושה שלום בברמה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Thank you, Cantor Rudy, for beginning our Shabbat morning with such soulful and lovely davening. We'll turn now to Rabbi Reuben, who will share with us the verses from this week's Parsha, the amazing Parsha of Lech Lecha, and its accompanying Haftarah. Rabbi Reuben? Shabbat Shalom, everyone. We begin our reading of Parashat Lech Lecha with Sefer Bereshit, the book of Genesis, chapter 16, verse 1. Baruchu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Genesis chapter 16, verse 1. V'sarai eshet Avram lo yalida lo velach shifcha mitzrit ushma Hagar. Vatomer Sarai el Avram hinena atzarani Adonai miledet bona el shifchati ulai ibane mimena. Vayishma Avram lekol Sarai. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתך מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען ותיתן אותך לאברהם אישה לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גבירתך בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרעת ואקל בעיניה ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעינייך. ותענה שרי
ותברח מפניה. The second Aliyah, verse 7. וימצא מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר הגר, שפחת שרי, אמי זבת ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. ויאמר לך מלאך אדוני, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. The third Aliyah, verse 10. ויאמר לך מלאך אדוני, הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. ויאמר לך מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו וכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לבאר, באר לחי רואי. הנה בין קדש ובין ברד. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים, בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. The fourth Aliyah, chapter 17, verse 1. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפני והיה תמים. ואתנה בריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני, הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. והפרתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. We pause here after our fourth Aliyah to offer a special blessing for all those who are ill, who are struggling with pain of mind or of spirit or of body, and to pray also for those who love them and are caring for them. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים. May the one who blessed our ancestors send blessing and healing towards all who are sick. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל. השתה בגלו בזמן קריב, ונאמר אמן. Holy One, we ask you to send healing towards all who are sick, and together we say, Amen. The fifth Aliyah continues with chapter 17, verse 7. והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור,
אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עולתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין 8 ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר, אשר לא מזרעך הוא. ימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא ימול את בשר עולתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו, ויצחק. ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה ייוולד, ואם שרה הבת 90 שנה תלד. The 6th Aliyah, verse 18. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפרתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד. 12 נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר עולתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים. The 7th Aliyah, verse 24. ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר עולתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה בהימולו את בשר עולתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית, ומקנת כסף מאת בן נכר נימולו איתו. Here in our New Year 5782, we find ourselves in the 3rd triennial year of Torah reading, so we are reading roughly the final third of each portion each week, and oftentimes in this triennial year, the maftir is a repetition of the 7th Aliyah, and so it is here. We return for the maftir reading to verse 24. ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר עולתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה בהימולו את בשר עולתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית, ומקנת כסף מאת בן נכר נימולו איתו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. For our Haftarah this morning, we turn to the book of Isaiah, chapter 40, beginning with verse 27. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. Isaiah chapter 40 verse 27. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני ומאלוהי משפטי יעבור. הלא ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם אדוני בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו, נותן ליעף כוח ולאנונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול ייכשלו. וקויי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. החרישו אליים ולאומים יחליפו כוח, יגשו אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה. מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים יד, ייתן כעפר חרבו כקש נידף קשתו. ירדפם יעבור שלום, אורח ברגליו לא יבוא. מפעל ועשה קורא הדורות מראש, אני אדוני ראשון ואת האחרונים אני הוא. ראויים ויראו קצות הארץ יחרדו, קרבו ויאטיון, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ויחזק חרש את צורף, מחליק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק טוב הוא, ויחזקהו במסמרים לא ימות. ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאצילך קראתיך, ואומר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא כי עמך אני, אל תשתא כי אני אלוהיך, אימצתיך אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. הן יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויאבדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך, יהיו כעין וכפס אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק וגבעות כמוץ תשים. תזרעים ורוח תישאם ושרה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתהלל.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen, Rabbi Reuben. Thank you so much for reading to us from this most extraordinary literature that is our inheritance as Jewish people, and for people all over the world who hold these stories so dear. Our Torah began today reading of Sarah's giving of her handmaid Hagar to her husband, still known then as Abram, she was still Sarai, to have a child. And the Parsha continues with one of the more extraordinary theophanies, God revelations, where this angel sent directly by God encounters Hagar at the spring of water, a common site for God sightings, and her story and the story of Ishmael and those numerous worldwide descendants begins in earnest at that point. And then into chapter 17, where God gives Abraham, at that point, a remarkable commandment, and that is to circumcise the foreskin, not just his, but all subsequent descendants on the 8th day of life. But there is a moment before this week's Torah portion begins in earnest that I'd like to draw our attention to, because I find that it speaks so deeply, at least to me, and I imagine to many of us, at least potentially, in the extraordinary times in which we live. And make no mistake, any time in which people have lived has been an extraordinary time. But that is in chapter 15, a few verses before our reading began today. God has come to Avram in a vision after Avram has been through already numerous trials, proved himself in battle, proved himself as the patriarch of his family, though he has no children yet, but in making an arrangement with his nephew Lot, he has proved himself to be a statesman, a diplomat, ingenious, thinking quickly on his feet. He's demonstrated that he is intrepid, willing to drop everything, and as God commands him, Lech Lecha, go to a new place that I will show you, and Avram does. But here on the threshold of what will truly be his new life, he has made, following God's instructions, a covenant of the parts. He has taken several animals, cut them in half, walked between them. And by establishing this beginning of the covenant, this covenant symbolized by these animals that are cleaved in two,
we come to chapter 15, verse 12. Vayehi hashemesh lavo, v'tardema nafla al Avram, v'hine ema chashecha gedola nofelet alav. And it happened, as the sun was about to set, a deep sleep fell upon Avram. And behold, hine, a dread, great darkness fell upon him. Ema is a rare word that variously is translated as terror, fright, fear, panic. My primary Hebrew dictionary doesn't even use dread. Seems to be having kind of unsettled fun with coming up with all of these other possibilities for Ema. Terror, fright, fear, panic, dread, and not just Ema falls upon Avram, but a chashecha gedolah. Not just a chashecha, a darkness, but a chashecha gedolah, a great darkness. That is a terrifying moment in our Bible, experienced by none other than Avram, who will soon become Avraham, the father of nations. What a terrifying prospect that must have been for this otherwise obscure, anonymous gentleman who had lived for almost a century with a story we will never know. To descend at night into a place not just of physical, nighttime, natural darkness, but a nirdam. It's described, it's the same kind of sleep that Adam falls into, that God places him into before he creates Eve out of his side in the book of Genesis, at the very beginning, chapter 2. It's a rare and deep sleep, almost an unconsciousness. But it's not just the physical darkness of the night coming on. This is a psychological darkness, an ema, a terror, a dread, a panic. So many stories in our time, and especially during this pandemic, of people who come to the nighttime hours and either are unable to sleep or are afraid to sleep, or when they do sleep, their sleep is disturbed. It's deeper than normal if they even can find it. And when they do sleep, their dreams haunt them. Study after study has been showing that when people are on the cusp of something new that they cannot see, where everything they have known is upended, utterly uncertain. And though that is always the reality for us when we are particularly made aware of it, the ema, the dread, the panic is that much closer. I wonder if maybe when we experience some of this feeling of ema, this chashecha gedolah, this great darkness that sometimes sits upon us, we might not take a moment and just meditate on the great gifts of our sacred literature, to know that we are the proud descendants, as are so many billions on our planet, just a few million Jews, but billions of Christians and Muslims who are the children of Abraham. And remember that our forefather, our father Avraham, too experienced the chashecha gedolah, the great darkness, and ema, the fright that comes when we are on the threshold
of a new and uncharted time. And it was into that darkness that Avraham had to go. And he is assured beautifully that the fourth generation will return to where you are. The fourth generation, not uncommonly, is the generation that returns to their great-grandparents' values, culture, at least embracing what had come several generations before with a new appreciation. I think my brothers and my embracing of Yiddish music and culture is certainly one of those indications, and so many others that have been documented, where the fourth generation, the one that people much too often do not see, will come to embrace the legacy again. Avraham is assured in verse 16 that that fourth generation will begin to come into the flowering of this heritage. And so even though he sits in a place of great terror and deep and enormous darkness, he is asked to have faith, to look beyond the time that he himself will see, and know that as great as the darkness is, a kind of new day will dawn. He may not be able to see it, he may not live long enough to see it himself, and neither may we. But some kind of new day, some kind of sun will rise, and please God, our descendants will be there to carry on this heritage. The Parsha closes with an extraordinarily vulnerable moment. Avraham, at his advanced age, has taken upon himself and his household his son Ishmael, who is far beyond 8 days, and they make a mark on the most vulnerable part of their outward physical anatomy. Because how easy would it have been for Avraham to emerge from that terror and darkness to a sense of apotheosis, of imagining himself as a god. And well, we could have all regarded him as such. He is the father of half of the world's people, at least the spiritual father. How easily he could have regarded his body and its masculine parts as objects of worship. But at the very end, this parsha concludes with a moment of exquisite delicacy. Avraham has been bidden and commanded to circumcise himself. And make no mistake, no matter how hard we look for an explanation of the ubiquitous and still hotly debated but so prevalent tradition of circumcision of our sons, there is no explanation for it. It is a chok. It is one of the commandments of the Torah, like separating wool and linen and keeping kosher, and the red heifer, the ones that are mentioned even more often. It is a chok. It is a mitzvah with no true rational explanation, but it is as personal, as intimate, and perhaps as humbling a mitzvah as there can be in our entire Torah and in our entire tradition. Avraham slept that night with dread and great darkness. And though he awoke to a child that would be coming in the person of Ishmael, and as the parsha ends with the promise of the birth of Isaac, it will not be smooth sailing. There are things we are asked to do that we do not understand and cannot imagine to where they will lead. But this parsha, as much as any of them, takes us down into that darkness and never, ever withdraws the promise of light and a new day. May we merit to see that as well. Shabbat Shalom. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we will continue on page 156b through 157 together, and then silently on page 158. 155.
יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה קילותי וימליך מלכותי, בחייך וביומך וחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבם מברך, לעולם עולם מעלמיה, יתברך, יברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתעלה, שמי קודשה, בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דהמינה בעלמה, ואמרו אמן. 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבניהם לבן שמו באהבה, מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ונופך עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, וכמוך בעל גבורות, ומדום מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריתך ונקדישך, כסוציח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ, כבודו, כבודו מעלה משרתיו שרים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים, ויחנם יחד עם שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביום שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, הוא אלוהינו הוא אבינו, הוא מלכנו הוא מושיענו, והוא ישמענו ברחמיו, שנתלייני כל, נתלייני כל, חייני עליכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור,
לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מימינו לא יבוש, לעולם לעולם ועד. כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, ברוך אתה אדוני האל הגדול. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. We turn to page 181 for Kaddish Shalom. יתקרא ויקרש מרבה, וירמרי ורקירותי וימחמחותי בחייכו וימחו ובחייכו בית ישראל בעגלה ובזמן קרא ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם עולם מעל מאיה יתברך. יתברך וישבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה המדן ביעלמה ויאמרו אמן. תתקבל תלבנן דחוי צלקודם אבוהון ישמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום ארבעים ילתגרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. May be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Hadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru, Avoteinu, Lefanecha Ketoret Asamim.
We rise in body or spirit as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu leshabech lahadon hakol, lategeru laleaseh breshit, shelo asanu kigoy ha'aratzon, velo samanu kamishpachot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vegon aleinu kechol amonam. ואנחנו קוראים ומשחבים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ ומשה ביקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגבי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, ויראת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Thank you, Cantor Rudy. We come to our Kaddish Yatom, our mourner's Kaddish today, remembering with love and respect Rabbi Art Levine, brother-in-law of Debbie Schechter and graduate of Academy for Jewish Religion. Rabbi Art will be missed by so many. And also thinking of the family of Art Sonnenklar, dear friend of our member Marjorie Fulbright. For so many lost here and around our world to COVID-19 and to so many countless acts of senseless violence. Let us live as our ancestors would have liked us to do, with reverence for life and honor and respect for one another and for ourselves. May we appreciate every hallowed day and every year that we are merited to be here. We are remembering on this Shabbat Bernie Smigel, Lorraine Rosenthal, Sheila Spindell, Bob Oates, Jack Kaufman, Isidore Rosenberg, Melvin Lewison, Dr. Leslie Prager, Sophia Lambert, Siegfried Dreyfus, Sherman Karish, Goldie Cohen, Abraham Sutterman, Harry Goldstein, Rose Feldman, Eva Eiskovici, Rudolf Reich, Walter Hahn, Flora Baruth, Pinchas Kommer, Abe Goldkind, Sylvia Freeman, Morris Weissman, Meyer Albert, and Lena Wandel. We extend our condolences to the families of Herb Kurlan, Jean Sonnenblick, Lillian Volansky, Herbert Raskus, Lila Kluger, and Steffi Tick. As we each think of our loved ones whose memory lives in our hearts and love continues to illuminate our lives, we say together these words of the Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ul'alme almaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ve'yithadar ve'yit'aleh ve'yithalal, shemei dekudesha brichu, le'ela min kol birchata ve'shirata, tushbechata ve'nechemata,
ta'amiran be'alma ve'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, ve'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru amen. Zichronam livracha, may the memory of the righteous be forever a blessing. Friends, I'll invite you to have a seat. Thank you so much for sharing Shabbat morning with us. Can watch again. And please, if you are so moved, to give us a thumbs up. It does help. And as we make our way forward next week, hopefully, to the bat mitzvah of Sophie Lewis, a great milestone for our synagogue and for the Lewis family, most especially. We're thinking of the blessing of children and the call that we get sometimes to go forward to a new land. Though we sang this last night, gonna just bring it back now. Lechi Lach by Debbie Friedman, based on this week's Parsha, Genesis 12, 1 and 2, where Abraham gets the call. And in some respects, so do we every day, to go forth to a new land, for who knows what the day will bring. Lechi Lach, to a land that I will show you. Lech Lecha, to a place you do not know. Lechi Lach, on your journey I will bless you, and you shall be a blessing. You shall be a blessing. You shall be a blessing. Lechi Lach. Lechi Lach, and I shall make your name great. Lech Lecha, and all shall praise your name. Lechi Lach, to the place that I will show you. Lesimchat Chaim, Lesimchat Chaim, Lesimchat Chaim, Lechi Lach. You shall be a blessing. You shall be a blessing. You shall be a blessing. Lechi Lach. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Hope to see you very soon. Thank you for joining. Bye-bye now.